Welcome to the math class. Today I am discussing about some important problems on group theory. See the first problem, problem number 1. See, prove that the cube roots of unity, the cube roots of unity forms an abelian group. Forms an abelian group with respect to multiplication. With respect to multiplication. Solution. See, prove that the cube roots of unity forms an abelian group with respect to the binary operation multiplication. Already we know the cube roots of unity. Let capital G is equal to, what are the cube roots of unity? 1 omega square. These are the cube roots of unity. So by using these, I will draw one composition table. One composition table. See, using the binary operation multiplication, miss dot. So 1 omega square. Here also 1 omega square. See, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని, ఈ రోస్ ని కాలమ్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ వచ్చే ఎలిమెంట్స్ కూడా సేమ్ జీ అనే సెట్ లోనే ఉండాలి. సో చూడండి, 1 ఇంటూ 1, సో 1 తో 1 ఇంటూ ఒమేగా 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్, సో ఒమేగా స్క్వేర్. See, omega into 1 omega into omega square. Omega square is already there. So omega into omega square, so omega cube. So omega cube value enta ante 1. Omega cube value enta 1. So omega square into 1 omega square. Omega square into omega cube. Omega cube value 1. Omega square into omega square. Omega cube ante 1 kada. Omega power 4 ante ఎంత అవుతుంది? Omega cube into omega రాసుకోవచ్చు. Omega cube value 1. So 1 into omega, that is equal to omega. So ఇక్కడ this is the composition table. So what is our aim is to prove an abelian group with respect to multiplication. So first property, closure property. See, in this closure property, all the elements in the composition table are the elements in capital G. ఈ composition లో table లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా G అనే గ్రూప్ లో ఉన్నది కాబట్టి అదే ఇక్కడ రాద్దాం. all the elements in the composition table or the elements in capital G. Therefore closure property holds. And similarly associative property. Associative property means in complex numbers, the associative property
holds, the associative property holds under multiplication, under multiplication. So this is the closure property. That is, multiplication, associative property means A into BC is equal to AB into C for all A, B, C belongs to capital G. And the third property, existence of identity. Existence of identity. Existence of identity. What is the meaning of existence of identity? In the composition table, in the composition table, the top row coincides with the first row. The composition table, the top row coincides with it's the first row. It's first row. Check it. So this is the top row. Coincides with the first row. So ఎప్పుడైనా సరే టాప్ రో ఫస్ట్ రో కోయిన్సైడ్స్ అవ్వాలి కాబట్టి సో ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. in the multiplication identity element 1 గా, therefore the identity element is 1. So and the fourth property, existence of inverse. Existence of inverse. Similarly, see, మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అనేది 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగి ద ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ ప్రతి ఎలిమెంట్కి, గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ద ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ ద సెట్ 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్, సో కనుక్కుందాం. see the inverse, first the inverse of 1 is, చూడండి టేబుల్ చూడండి, మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ 1 అనే ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ కనుక్కుంటున్నాను. ఇదే రోలో 1 ఎక్కడుందో చూసుకోండి. ఇదే రోలో 1 ఎక్కడుంది, 1కి కరస్పాండింగ్ పైన రోలో ఎవరున్నారు, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో ఇది ఇన్వర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ 1 అయ్యింది. ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ 1 is 1. The inverse of omega is మళ్ళీ go to table. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఒమేగాకి ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ ఒమేగా రో కరస్పాండింగ్ ఉన్న రోలో 1 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో దీనికి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ ఫైల్ ఎవరున్నారు, ఒమేగా స్క్వేర్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్. The inverse of omega square is, see, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్. ఈ ఒమేగా స్క్వేర్ చూసుకోండి, దీనికి రోల్ కరస్పాండింగ్ రోలో 1 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. 1 ఇక్కడ ఉంది. 1కి కరస్పాండింగ్ కాలంలో పైన ఎవరున్నారు, ఒమేగా ఉంది. సో ఒమేగా ఈస్ ఒమేగా. సో ఒమేగాస్ అన్ని ఇన్వర్సెస్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వచ్చేసాయి అనమాట. కాబట్టి నెక్స్ట్ 5th commutative property. Commutative property in a composition table, the rows are identical with their respective columns. Therefore first row first column, second row second column,
third row, third column equal కాబట్టి therefore commutative property holds. Therefore G comma dot is an abelian group. Hence solved. So this is the problem. And one more problem. Problem number 2. So prove that now the second problem. Prove that the fourth roots of unity forms an abelian group with respect to multiplication, and find the order of the group. Okay, right. Fourth roots of unity means 1 minus 1 I minus I. These are the fourth roots of unity. And the cube roots of unity means 1 omega square. So here also we can write 1 minus 1 I minus I. So multiply 1 into 1, 1. 1 into minus 1, minus 1. 1 into I. 1 into minus I, minus I. So minus 1 into 1, minus 1. Minus 1 into minus 1, plus 1. Minus 1 into I, minus I. Minus into minus plus 1 into I. I into 1, I. I into minus 1, minus I. I into I square. I square is equal to minus 1. Again minus, again I into I square, again minus 1, so plus 1. Minus 1 into 1, minus I into 1, minus I. Minus into minus plus I into 1, I. Minus I into I square, so plus 1. I minus into minus, so plus, so I into I square minus 1. I square is equal to minus 1. So see capital G. So for this, let capital G is equal to 1 minus 1 I minus I. So this is the fourth root of unity. Let us prove the conditions. First condition, similarly cube roots of unity laga మనం ఇలా prove చేద్దాం. First condition, closure property. Closure property. All the elements in the composition table or the elements in capital G. Therefore closure property holds. And the second property, associative property. Associative property in composition in complex numbers, the associative property holds under multiplication. Therefore A into BC is equal to AB into C. ABC belongs to capital G. And the third property, existence of identity.
In the composition table, in the composition table, in the composition table, the top row coincides with its first row. So the identity element is 1, and the fourth property, existence of inverse. Existence of inverse means the inverses of the set 1 minus 1 I minus I R. See, the inverse of 1 is, alage the inverse of minus 1 is, the inverse of I is, the inverse of minus I is. చూద్దాం ఇప్పుడు ఇన్వర్సెస్ చూడండి. ఈ టేబుల్లో 1 కి ఇన్వర్స్ ఎవరంటే 1 కి ఆపోజిట్ లో 1 ఉంది ఇక్కడ. సో కరెస్పాండింగ్ గా 1 ఉంది, ఆ 1 కి పైన కరెస్పాండింగ్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 కి 1 అండ్ మైనస్ 1 ఉంది చూడండి ఇక్కడ -1 కి కరెస్పాండింగ్ రోలో 1 ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 1 ఉంది. దీనికి టాప్ రోలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? -1. సో -1 వేసుకోవాలి. అండ్ -i కి కరెస్పాండింగ్ రోలో 1 ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 1 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది 1. దీనికి పైన టాప్ రోలో -i ఉంది కాబట్టి -i. ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -i కి కరెస్పాండింగ్ రోలో 1 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. ఇక్కడ 1 ఉంది. దాని టాప్ రోలో పైన ఎవరు ఉన్నారు? ఇక్కడ i ఉంది కాబట్టి i. సో ఇప్పుడు ఇన్వర్సెస్ ఎలిమెంట్స్ కూడా వచ్చేసాయి. అండ్ నెక్స్ట్ therefore the inverse property holds. Therefore the inverse property holds. So fifth property, commutative property. In the composition table, the composition table, the rows are identical. See here, right? The rows are identical. With their respective columns. Therefore commutative property holds. Therefore the algebraic structure G comma dot is an abelian group. Hence proved. Hence solved. So this is the one problem. I will give the another problem. So it's enough. This is the way we have to solve all the properties of a group and abelian group. A abelian property composition table base చేసుకొని
ఆ టేబుల్లో ఉన్న వాళ్ళ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకొని మనకి ఉన్న 5 ప్రాపర్టీస్ని ప్రూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. ఒకవేళ గ్రూప్ ప్రూవ్ చేయమంటే ఓన్లీ 4 కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేస్తే గ్రూప్ అవుతుంది. 5 చేయమన్నాడు కాబట్టి బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేషన్ 5 ప్రాపర్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.